Այսօր ես հյուր ունեմ, իմ հյուրս եկել է եւ ներկայացնում է Armenian American Bar Association այս ծրագրի համար միայն, որտեղ պիտի խոսենք, եթե դուք խնդիրներ եք ունենում, այն տեսակը, որ ես հիմա պիտի հարցնեմ մասնագետին, որ աշխատանքին վերաբերող վնասներ, նման հարցերի մասին, որ դուք տեղյակ լինեք։ Armenian Bar Association-ը անվճար խորհուրդներ է տալիս նրանք, որ կեթան իրենց կենտրոնը օգնությունների համար։ Ուրեմն այսօր իմ հյուրս է Tina Odjaghian։ Իմ հյուրս է, տեսնում եք իր պատկերն եք այստեղ տեսնում, եւ հիմա մենք պետք է խոսենք ինչ որ ցեզ ասացի workers compensation, այսինքն այդ փոխհատուցումը ինչ որ պետք է կարողանաք ստանալ, եթե աշխատանքային դժվարություններ է լինում, պարտություններ է լինում, կարող եք խորհուրդ ստանալ Tina Odjaghian փաստաբանից։ Tina Odjaghian-ի մասին ես այստեղ կարդամ Tina Odjaghian is the principal attorney at Tina Odjaghian Law Group based in Woodland Hills, California. Ms. Odjaghian specializes in catastrophic injury litigation with an emphasis on traumatic brain injuries. Ուրեմն ինչեւ այստեղ ինքը իր փաստաբանական գրասենյակ ունի, որտեղ եթե մի դեպք է պատահում ձեզ փոխհատուցում ստանալու համար կարող եք դիմել ուրիշ առիթներով իր գրասենյակին եւ she is recognized for her unique knowledge and experience in TBI medicine and outstanding results in TBI litigation. Ուրեմն տարբեր դատավարություններ տեղի ունեցող ինչ որ ասացի traumatic brain injuries, ուղեղին վերաբերող վնասներ ինչ որ անձին հասել է։ Ms. Odjaghian obtained over $200 million in settlement and awards with over 60 million acquired last year alone. She was recently selected as Top Attorney of the Year for 2021 by the International Association of Top Professionals and has been named Super Lawyer by Super Lawyer magazine for 8 consecutive years in a row. She is the founder of Brain Society of California, a nonprofit organization dedicated to providing resources and medical legal information to professionals who serve the TBI community. Ms. Odjaghian served as a board member of the UCLA Department of Neurosurgery and Neurosciences and serves in an advisory capacity to other nonprofit boards in the brain injury community. Tina is also a board member of the Armenian Bar Association. Ինչ որ վերջում կարդացի, ուրեմն ցես ինքը մեծ դատեր է շահել, որ այնտեղ ասացի $200 միլիոն դատեր են եղել, որ ինքը մասնակից է եղել շահելն են եւ տարբեր թերթեր կան, որ գերազանց կամ առաջնակարգ փաստաբաններ են այնտեղ ներկայացնում, որ ինքը այդ փաստաբաններից մեկն է։ Շնորհակալություն. Welcome to this program, Tina Odjaghian. Thank you so much for having me. Okay. Ես հիմա Tina Odjaghian-ին հարցերը պիտամ անգլերեն, հետո մասամբ ցես ամփոփ բացատրեմ ինքը ինչ է բացատրում այն հարցերին, ինչ որ ես կտամ։ Tina Odjaghian նաև հայերեն է խոսում։ Բայց այդպես փաստաբանական հարցերը, որովհետև ինքը այստեղ կրթվել է, մեծացել է եւ ներկայացնում է տատանանում անգլերենով, ավել հանգիստ է զգում, որ անգլերենով ցես ներկայացնի, որ մի բան սխալ չկնա։ Ինչ որ ես ցես թարգմանելու եմ, ընդհանուր գաղափարն է, ինչ որ ինքը անգլերեն ասի, դա իրեն պատասխանն է, ուզում եմ այստեղ հստակացնել։ Իմ թարգմանությունը մենակ ցեզ օգնելու նպատակով է իր ասածները, այնինչ որ անգլերեն է ասում, իր պատասխանատվությունն այդ բացատրությունների։ Իմ թարգմանությունը միայն ցեզ օգնելու նպատակով է։ What types of cases do you specialize in? Ուրեմն ես իրեն հարցնում եմ, որ ինչ տեսակ кейսեր է, որ ինքը մասնագիտացված է։ Խնդրեմ։
Thank you, Vrej, and thank you for having me. It's a pleasure to be here. I specialize in catastrophic injury litigation with an emphasis on brain injury. Most of my clients suffer injuries, either construction accidents or big trucking accidents. I've had a few COVID cases come through my office where there were catastrophic consequences that those particular plaintiffs suffered as a result of contracting COVID on the job. But full disclosure, I don't do your run-of-the-mill COVID workers' comp cases, but I am a former board member of the Armenian Bar Association, and the legal aid clinic is near and dear to me. So in preparation for your program today, I've reviewed all the pertinent laws as they pertain to workers' comp and COVID and the various presumptions, and I'm prepared to discuss them with you today. But the cases that I've litigated involve COVID exposure that's resulted in organ failure, death, traumatic brain injury as a result of hypoxia and lack of oxygenation to the brain, serious type injury cases, catastrophic cases mainly. Okay. Ուրեմն այստեղ ես իրեն ինչպես ասացի հարցրի ինչ տեսակ իր մասնագիտությունը որ այս դատական հարցերի մեջ է։ Տեսնում եք կորոնավիրուսին կապող հարցերին catastrophic կամ խոշոր բարդությունների ինչ որ ստեղծվում է եւ մանավանդ տեսնում եք կորոնավիրուսին վերաբերող եթե աշխատատեղիում որ հիմա քիչ մանրամասնությունները ես պիտի հարցեր տամ ինքը բացատրի այդտեղ եթե COVID-19-ին կապող հիվանդություններ կարող է լինի դա կարող եք իրեն դիմեք որ workers compensation այդ վերաբերյալ հիմա ինքը իհարկե մանրամասնություններ քիչ հետո կբացատրի Can you give us a general overview of workers compensation ուրեմն ես հարցնում եմ իրեն աշխատողներին համար այն փոխհատուցումները որ պիտի ստանան աշխատանքի վերաբերող հիվանդությունների համար տեսնենք հիմա ինքը ինչպես է բացատրելու այդ հարցը խնդրեմ Sure. So workers' compensation provides employees an exclusive remedy against their employer for any injuries they may have sustained on the job. Okay. It's part of a bargain carve out to the regular PI system where there was a bargain between the employers and the labor unions, and they came up with this compromise where employees would get quick access to medical care. They're supposed to get quick access to medical care. And benefits in exchange for giving up a few things, a lot of things actually. It's a no-fault system, meaning you don't have to prove that your employer was negligent in order to recover under workers' compensation. You just have to prove that your injury happened arising out of and in the course of employment. And if you can prove that, then you are entitled to get temporary disability benefits, which constitute 2/3 of your pay. It's kind of a wage supplement, Vrej. And then in addition to that, they're supposed to give you access to medical treatment as prescribed by a treating physician. They have to put it through their own utilization review and then either accept or deny the treatment that you need. But it's basically a system wherein you can recover benefits and medical treatment without suing your employer civilly. You are not allowed to sue your employer civilly. Your only remedy against them, if you're injured on the job, is through workers' compensation. Basically, what that means is you don't get punitive damages or pain and suffering. You get a very segregated list of benefits within the purview of the workers' comp system. Okay, I think avel շուտ հատուցում են գումար են ստանում վերջ-վերջո այս գումար պիտի ստանա եթե ինջուրիներ է ունեցել չէ դա եք ուզում ամփոփել so they are getting compensation money wise they get there is no other civil penalties or other issues involved with this so is more or less that's correct so they're entitled to get 2/3 of their pay during the time that they're disabled and can't work and that really Vrej is designed to compensate them for basically their salary minus the taxes because it's not taxable income. They're entitled to the benefits during the time that they're debilitated and can't work, but they're also entitled to get medical treatment to get better, right? And that's really nuanced and I can spend an hour talking to you about the medical treatment and so on and so forth, but from a very general overview standpoint, they're entitled to temporary disability benefits, medical treatment, and once they have plateaued, meaning they've gotten all the treatment they can get, they're not going to get any better, they're not going to get any worse,
then they're entitled to get a lump sum of money for their permanent disability, the value of their permanent disability. Ուրեմն ինչ որ բացատրեց այստեղ Tina Odjaghian փաստաբանը, այս է որ եթե դուք աշխատատեղիում աշխատանքի հետևանքով վնասներ եք կրելու, ուրեմն դուք կարող եք այսպես գումար պահանջել, որպեսզի հատուցում ստանաք այն վնասների համար, որ աշխատանքի ժամանակ դուք այդ վնասը ձեզ հասել է։ Այստեղ մեկ հարց որ կարևոր ասած հարկավոր չի որ ցույց տալ որ negligent կամ մեղավոր է եղել աշխատատեղին կամ դրանք դուրս է մնում, ուրեմն դուք հատուցում եք ստանում այդ ժամանակ որ չեք կարող աշխատել եւ եթե այդ բժշկական խնամքները ստանում եք, հետո այդ վերջավորությանը գալիս են տեսնում են որ սա permanent մնայուն բարդություն է լինելու ձեզ համար որ դուք չեք կարող աշխատեք, հետո դուք արժանի եք դառնում որ մեծ մի գումար ստանաք որովհետև չեք կարող աշխատել ապագայում այդ ինչ որ վնասվել եք ձեր աշխատատեղիում, ուրեմն եթե այդ խնամքներից հետո դուք չվերադարձաք ձեր նորմալ աշխատանքային որ հնարավոր լինի աշխատեք, ուրեմն վերջավորությանը պիտի գումար ստանաք։ Այս հարցերն է որ եթե լինի դուք հարց ունեք, կարող եք Թինայի հետ կապվեք, որ իրեն ինչպես կապվել էկրանի վրա տեսնում եք, զանգահարեք, խորհուրդ վերցրեք եւ ես ուզում եմ ասել նաեւ որ այս ծրագիրը ասացի սկզբում հովանավորում է Armenian Bar Association, որ հիմա այս վարքյանից ներկայացնում է այդ կազմակերպությունը եւ իրենց աշխատանքային ժամն է Armenian Bar Association-ի էկրանի վրա քիչ հետո կցուցադրեն երեքշաբթի օր կեսօրից հետո 1-ից մինչև ժամը 5-ը, հինգշաբթի օր 1-ից մինչև 5-ը եւ շաբաթ օրեր 10-ից առավոտյան 10-ից մինչև կեսօրին ժամը 12-ը։ Նաեւ ժամադրության կարիք չունի, կարող եք քայլել գնալ եւ իրենց հանդիպեք այսպես ներկայացուցիչներին հասցեն է որ էկրանի վրա տեսնում եք 201 East Colorado փողոց Glendale, California հեռախոսահամարն էլ էկրանի վրա տեսնում եք 818-937-3151 ահա նաև սայթը այնտեղ կա ինչպես կապվեք այս կազմակերպությունը ինչ որ ձեզ ասացի The Armenian Bar Association որտեղ այսօր եկել է իրենց կողմից փաստաբան Tina Odjaghian ես ուզում եմ հիմա իրեն հարցնել Can you recover workers' compensation benefits for contracted COVID-19 on the job? Ես ուրեմն հարցնում եմ, եթե մեկը կարող է հատուցում ստանա, որովհետև կորոնավիրուսով վարակվել է աշխատանքի տեղում։ Խնդրեմ։ So the answer is yes, you absolutely can. And in fact, in order to reduce the barriers to your ability to get benefits. Remember how I told you need to prove in workers' compensation that the injury was arising out of the course of employment. There have been some presumptions that have been enacted, right? So back during the height of COVID, I don't know if you remember, back in March of 2020, there was an executive order from Gavin Newsom that said, if you've got a COVID-related illness, you don't have to prove it happened on the job. If you had performed work within a 14-day period for that particular employer at their place of employment, at their direction, and you contract COVID, then it's presumed you got it on the job and you can get access to benefits. That executive order was codified in the labor code and it went from March to July of 2020. Now, after that, Vrej, there was a piece of legislature that came out. It was a Senate bill that came out, I want to say in September of 2020, and that is still in effect. And that talks about frontline workers and outbreaks. In cases where there are frontline workers that contract COVID on the job or folks that are at a facility that has an outbreak,
they have access to the presumptions as well, which essentially means you don't have to prove that you got COVID arising out of and in the course of. We're going to presume that if you were working as a frontline worker, or if you were working in a factory at a facility during the time of a breakout, that you in fact contracted it there, and we're going to presume that you are entitled to benefits. That's really important because depending on when you got it, if you still have lingering symptoms, if you got it back in 2020, the rules were a little broader because of that executive order, and pretty much everyone who contracted COVID on the job got a presumption. Now, under the statute and the Senate bill, that's a little narrower, and it applies to frontline workers and folks with outbreaks. Now, that doesn't mean that, if you're not a frontline worker or if there wasn't an outbreak at your place of employment, you can't still pursue your employer for a COVID injury on the job. It just means that you wouldn't get the benefit of the presumption. You would still have to prove that it happened on the job. Okay. Ուրեմն սկզբում ես իհարկե հարցրի, որ workers compensation-ը coronavirus եթե անձը աշխատող մարդը հիվանդանում է, տեսնում եք տարբեր փուլի մեջից է անցել այս օրենքը։ Սկզբում մարտից մինչև ջուլայ 2020 թիվի մասին էր, որ պետք է ասին, որ աշխատել են այդտեղ։ Հետո հիմա մի կարևոր հարց որ կա, այն որ առաջնագիծն է frontline worker, որ պատկերացրեք մարդկանց հետ ստիպված է շփվի անընդհատ, այդ frontline worker-ի համար փոփոխություններ կա, որ մանրամասնությունները, եթե դուք կարիքը կա հիվանդացել եք եւ այլն, կարող եք զանգահարեք ինչ որ էկրանի վրա հեռախոսներին եւ ժամադրություն վերցնեք կամ գնաք ինչ որ ասացի Armenian Bar Association-ը այնտեղ առիթը ստեղծում է, որ դուք գնաք ուղղակի փաստաբանների հետ խոսեք, որ էկրանի վրայից համարները կարող եք գրանցեք ձեզ մոտ, որովհետև փոփոխություն շատ է եղել սենեթի այս բիլը կամ օրենքը ինչ որ բերին, փոփոխություն շատ է եղել, դուք անպայմանությունը մասնագետի հետ խոսեք, որպեսզի ճիշտ տեղեկություն ստանաք։ Հիմա what are COVID-19 related illnesses? Ուրեմն ասում եմ կորոնավիրուսին վերաբերող հիվանդությունները որոնք են, որ ցեզ հստակ լինի արդյոք դուք այդ տեսակն եք դրանով եք հիվանդացել կամ ոչ, խնդրեմ։ What are COVID-19 related illnesses? Oh, I'm sorry, I didn't hear that part. You cut out for a second, Mr. Vrej, but COVID-19 related injuries for purposes of that executive order that was codified in the labor code was pretty much any exposure, right? It could have been something as mild as flu symptoms to a little bit of brain fog, memory issues, body aches. Back in March of 20, I don't know if you remember, but the strands were really strong and the symptoms were a lot stronger than they are now. So any of those symptoms would have been compensable consequences of on-the-job COVID for which you can recover for. All the way up to more serious injuries, right? If, for example, you had circulatory issues or, internal issues that developed, a lot of people had developed pneumonia and, they had lowered levels of oxygen, they had lung injuries like scar tissue that developed in their lungs and so forth. All of those would fall under the purview of COVID-related injuries that you can get compensation for. But I think the requirements back then were very similar to the requirements that are in the statute now for frontline workers and outbreaks, and that you had to show that you tested positive within 14 days of performing duties at your place of employment, at your instruction of the employer, and that it wasn't at your residence. With the exception of IHSS workers, if they contracted COVID at their residence while they're taking care of someone else on the job, then that was compensable. But for the most part, it was compensable if you contracted it at your place of employment, which is not your home. Okay. In addition to that, you had to go and get it diagnosed or confirmed with a doctor. So it had to be a medical doctor or doctor of osteopathic medicine. Nurse practitioner and physician's assistant were okay if they're working at the direction of a doctor,
but it had to be within their, standard protocols and procedures set forth in their normal scope of practice. So just a regular antigen test or, one of those home tests wouldn't have sufficed. You had to actually go and get, a reputable test at a medical facility with a medical provider. That's still the case, but back then, since we're talking about COVID-related injuries, I believe we're talking about that labor code in March that applied from March to July to everyone. And in that instance, you had to get a confirmation from a medical provider, and you would get access to temporary disability benefits. A lot of employers at the time had enacted sort of COVID relief programs, right? So if you got COVID on the job, they had benefits in place. You had to exhaust those benefits. When you're done exhausting those benefits, then this temporary disability benefits of 2/3 of your wages would kick in. You had to get certified by a doctor every 15 days up till 45 days in order to qualify under the COVID-related injuries provision of the labor code. Okay. Ուրեմն եթե անձը աշխատանքի տեղը մրսածողություն, ֆլու հիվանդությունով է հիվանդացել կամ կարող է հիշողություն է կորցրել, կարող է լինի որ թոքերի վրա, որտեղ կորոնավիրուսը թոքերին էր հարձակվում, թոքերի խնդիրներ ունեցել, բոլոր այդ հիվանդությունների վերաբերյալ անձը կարող է դիմի փաստաբաններին եւ կարողանա այդ workman's compensation կամ հատուցումներ այդ միջոցով կարող է ստանալ։ Այդտեղ լսեցիք, որ բացառություններ կա, ուրեմն առավել կամ հավելյալ տեղեկությունների համար դուք զանգահարեք, ժամանտրություն վերցրեք, գնացեք եւ խորհրդակցեք։ Who is considered frontline worker and what are the requirements for them to recover? Ես անընդհատ այստեղ խոսվեց առաջնակից կամ նրանք, որ ուղղակի շփում են հանրության հետ, հիմա դրա բացատրությունը տեսնենք որն է, որ անձը կարողանա պատկերացում ունենա, որ ինքը այդ խմբին է պատկանում, որպեսզի կարողանա դիմի։ So frontline workers, as you would guess, Vrej, refer to first responders, like think of police officers, firefighters, healthcare providers, nurses, physicians, people who are in the trenches on the front lines that get, the highest exposure because they're helping others and dealing with others and coming in contact with hundreds of people a day, at their place of employment. I've seen some creative arguments made for like grocery clerks and stuff to qualify as frontline workers. But I think within the meaning of the statute, you're looking at police officers, firefighters, healthcare providers, IHHS providers, in-home service providers to others. They still have to fulfill the same requirements as everybody else to fall within the language of the statute. And that is they have to perform labor or services at their place of employment, at the direction of the employer, which they believe, caused their injury or caused their exposure. Their injury or exposure had to have occurred after July 6th, which is when that executive order expired, right? And they would fall within the purview of the subsequent statute. They have to test positive within 14 days of having provided the labor or services at the direction of their employer, and the place where they contracted it has to have been, the place of employment, not their home, again, unless they were providing in-home care services, taking care of someone, which was subsidized by the state. I'm անընդհատ խոսվեց առաջնագիծը կամ նրանք որ շփվում են, ովքեր են, որ մենք անընդհատ ենք frontline worker, դա ուրեմն բացատրվում է, նրանք որ շտապ օգնության են գալիս, պոլիսը, հրշեջը, նրսերը, բուժքույրերը, նրանք որ գալիս են, կամ նրանք որ IHS գործում են, որ գնում են բնակարանում, որ տարեցին եւ այլն, նրանց օգնեն։ Ուրեմն դրանք համարվում են այս խմբի մեջ, որ 14 օր աշխատելուց հետո, եթե իրենց մոտ այսինքն առաջացել է կորոնավիրուսը, նրանք կարող են հատուցում ստանան կամ կարող են մասնակիցների օգնությամբ տեսնեն ինչ օգնություններ իրենք կարող են ստանան։ Նաև նրանք որ
նպարատունում են աշխատում են ասեն իրենք էլ նաև այդ frontline worker-ին, որ այս բացառությունները եւ այլն միայն փաստաբանների հետ խորհրդակցելով է, որ դուք կարող եք ճիշտ գտնեք, որ արդյոք դուք պատկանում եք այդ խումբին, թե ոչ, այսպես։ Ուրեմն վերջին հարցը այսպես է. What are some of the new laws surrounding COVID-19 and how do you foresee the rules evolving? Ուրեմն ես հարցնում եմ փաստաբան Օջաղյանից, որ ինչ եք նախատեսում այս նոր օրենքները կորոնավիրուսի հետևանքով եւ ինչպես են զարգանում, ամեն օր փոփոխություն կա, ինչպես կբացատրեիք այդ? You know, that's a really good question, and your guess is kind of as good as mine. We've got some insight because that statute that was enacted in September is set to repeal on its own terms on January 1st of 2023, unless it's extended, and we don't know yet if it's going to be extended. I don't believe that it is. I haven't read anything that gives me the indication otherwise. There is a really interesting case, though, Vrej, currently that the California Supreme Court is going to be hearing. It's called the Seas Candy case. It's a case where a lady was working at an employer, contracted COVID, gave it to her husband, and her husband subsequently passed away. Now, as I told you before, in the state of California, if you get injured on the job or if you get COVID on the job, your exclusive remedy, irrespective of how bad you get it, even if you pass away, your exclusive remedy against your workers, against your employer rather, is to sue them in workers' compensation. There is no derivative liability claim. You can't sue them civilly for anything. But in this particular case, the lower court and the appeals court found that the husband's exposure was a separate physical injury for which they can pursue the employer civilly, right? And so that means all the benefits are on the table. Punitive damages, pain and suffering, not just, you know, the limited work comp benefits that you would get in workers' compensation. They determined that this gentleman's estate, the decedent's estate, could sue the employer in a separate claim than his wife's workers' comp claim for his wrongful death. And so the California Supreme Court is supposed to hear that, and I think everyone's kind of holding their breath. It's really interesting to see what they find, because that could impact not just the rules as they pertain to COVID, and you know, but also open the door for other derivative liability claims, because California workers' comp has always been all about exclusive remedy and limiting the employer's liability. Also, I think, you know, it might make employers rethink some work from home options if they've got, you know, big factories with multiple employers, or, you know, big facilities of people working in close proximity, some of whom could be doing their, you know, jobs from home. But I think as the new strains of the pandemic become less fatal, thankfully, that, you know, there may not be necessarily a need for a new body of law to emerge, and maybe it'll just turn into the annual flu, who knows? But as of right now, that's what we know. Oh, okay. Այստեղ փաստաբան Թինա Օջաղյանը բացատրեց, որ Կալիֆոռնիայի գերագույն ադյանը Supreme Court-ը մի case ունի, որը պետք է ուշադրություն դարձնեն, վճիռ կայացնեն այդ մասին, որ մեկ անձնավորություն իր աշխատատեղիում հիվանդանում է կորոնավիրուսով, գնում է տուն, իր ամուսինը վարակվում է իրանից, հետո մահանում է ամուսինը։ Այս հարցը հիմա այսպես է, ավել ներքևի տատարանները, գիտեք, նախնական տատարան կա, հետո վերանայման տատարան կա, հետո է գնում Գերագույն ատյանի մոտ, Կալիֆոռնիայի, եւ այս ավել ներքևի տատարանները այս հարցը վերցրել են, որպեսզի ոչ թե կորոնավիրուսին կապվող workman's compensation-ի տեսանկյունից են նայում, այլ մտածում են անձնական վնաս, personal injury իրենք նայեն են այս ներքևի տատարանները, եւ հիմա բոլորը սպասում են, որ տեսնեն վերջնական որոշումը այս հարցի վրա, վճիռը որը կլինի։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ եկաք մասնակցեցիք այս հարցազրույցին, եւ ձեր վերջին խոսքը, եթե որևէ բան ունեք ասելիք, խնդրեմ։ Thank you so much for having me. It's been a privilege
The Armenian Bar Association Pro Bono Clinic is a wonderful resource for your viewers, hopefully, to take advantage of if they need any legal help. I remember doing the clinics in person years ago. We had a landlord-tenant clinic that I attended, and so our attorneys always like to volunteer their time and their effort to help our community. I commend you for putting on these programs for your viewers as well, to provide them with resources. Thank you so much for having me and including me in this program. Thank you. Շնորհակալություն իմ հյուրս էր այսօր Թինա Փաստաբան Օջախյանը, որտեղ եթե դուք ներկայացնում եք Armenian Bar Association, որ անվճար կարող եք խորհրդակցեք այս միության անդամների հետ, ինչ որ էկրանի վրա իրենց տվյալները տեսնում եք եւ անպայման զանգահարեք ու խորհրդակցեք։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։